Yes. So now let us continue further. The other medicines that we are going to discuss is amyl nitrate and ustilago. Amyl nitrate એ છે ને એ અને ઉસ્ટીલાગો they are both very partially proved medicines. Okay, you can give it as a combination in combinations with other medicines since they are partially proved. So we don't have major symptoms, but the PQRS symptom or the rare symptoms regarding these two drugs are amyl nitrate ની અંદર the patient complains of flushes of heat and perspiration at climacteric age. Again, non-specific symptom. Flushes of heat at climacteric age, it becomes a very important symptom. And in Ustilago, there is vicarious menstruation. Vicarious menstruation, nosebleeds instead of menses. Got it? So these are the two very different symptoms about this, two very rare symptoms about these two rare drugs. These drugs are not properly proved, so they can be used when you dispense some type of mother tincture, or when you want to give it as a supportive help to the other medicines. They are both given in approximately third potency. Got it? So this is it. Now what about Kalicarb? હવે Kalicarb છે ને, Kalicarb again it is a very interesting medicine. It is predominantly asked in backache. બેકએકની મેડિસિન છે. બેકએકના થેરાપેટિક્સમાં કાલિકાર્બ પૂછાય છે. પણ આપણે જ્યારે કાલિકાર્બ મેન્શન કરીએ કોઈ બી કન્ડિશનમાં તો એનો એક ટ્રાયડ છે. કયો ટ્રાયડ છે? બેકએક, સ્વેટ એન્ડ વીકનેસ. આઈ એમ રિપીટિંગ, બેકએક, સ્વેટ અને વીકનેસ અને ચીલી પેશન્ટ. તો થિંક અબાઉટ કાલિકાર્બ. This lady also is a fat lady, obese lady. All kali carbs rather are obese. तो ग्रेफाइट इज ओबेस है और काली कार्ब ओबेस है. तो यू हैव टू मेंशन अ ट्रायड ऑफ बैकएक, वीकनेस एंड स्वेट इन કાલી કાર્બ. અને આ ત્રણે ત્રણ સિમ્ટમ અગર તમે જુઓ ને તો મેનોપોઝના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં કવર થઈ જ ગયા છે. બરાબર છે? વાઝોમોટર સિમ્ટમ ગણો, ક્યાં તો હેલ્થ હેઝાર્ડમાં જ્યારે બોન્સનો પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, બરાબર, તો એમાં બેકએક હોય છે. અને જનરલાઇઝ વીકનેસ છે, મલાયસ છે, એક્ઝોશન છે, મેન્ટલ કે ફિઝિકલ, આ બધું જ એની અંદર કન્સિડર થાય છે. તો યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ કાલિકાર્બ. યસ. सेपिया एवरीवन नोज इट. वेरी कॉमन ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. हर एक चीज़ में सेपिया आती है. मैंने हमेशा बोला है 2 ड्रग्स ऐसी है जो हमेशा कंसिडर होती है, वो है सेपिया और दूसरी है पल्सिटिला. तो ना सेपिया यू नो हर इनडिफरेंस, अ वॉशर वुमन रेमेडी, अ टेल टेल टाइप ऑफ फेस, saddle, yellow saddle on the nose, weak, sits with cross leg, doesn't want to talk, answers in monosyllables, different mood swings, weeps when you take the interview. Got it? So these are the rare symptoms or the PQRS symptoms which all combinedly, when you present a female, बराबर, when you present a female, you write down every description about the female and the most PQRS symptom regarding the female, and in this way you will understand sepia. બીજી રહી ખાસ કઈ તો કે ગ્લોનોઇન. તો ગ્લોનોઇનમાં બી ફ્લશીસ ઓફ હીટ છે, હેડેક છે, બરાબર. તો sun aggravation છે, I think so. Yes, something related to that. Glonoin again is a very interesting remedy. You have to know that. It is again, yes, it is again a type of sensation as if pulsations all over the body, a rare symptom. બરાબર. It is again, the patient is hot patient, the patient is nervous, and it is as if all symptoms are like of sunstroke. તડકામાં જવાથી જે તકલીફ થાય ને, નેટ્રમ કાર્બ અને ગ્લોનોઇન, આ બે બહુ હીટના એગ્રાવેશનની મેડિસિન્સ છે. તો ગ્લોનોઇન અગેન ઇઝ અ hot medicine, sensation of pulsation all over the body, sensation as if the blood is rushing to the head, and there is severe headache. Headache is also, you see, very important symptom of menopause. So in this way you can understand the therapeutics of menopause. Again, my lecture, I can understand it is not complete and it will not give you complete symptoms. જે મને સમજાવવું છે એ બધું નહીં સમજાવી શકાશે, પણ I am trying my level best. At least you can name 5 to 7 medicines for menopause and you can write 5 to 7 lines even today when you understand menopause. Make your own short notes, make your own
material about menopause and try to understand it. You need to refer notebooks, you need to refer textbooks, then only you will be able to write down complete therapeutics. But at least you try to make your own understanding. Thank you so much. Now we'll go to some another topic.